அந்த ரிகவரி ஆகிறவங்களுக்கும் ஆகாதவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் நமக்கு இன்னும் ஃபுல்லா உலகம் முழுக்க இன்னும் தான் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ரிகவர் ஆகாத போட்டு ஐசியூல போட்டு சரியாயிடுறாங்க. ஆனா ஒரு சின்ன சதவீதம் இந்த மாதிரி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாம எக்மோல போட்டு அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பயம் இந்த மாற்று லாங் எழுதிய அறுவை சிகிச்சை தான். ஸோ அந்த இன்னொரு டோனர் லாங் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க எப்படி உயிரோட வைக்கிறது தான் பெரிய சாதனை. அதனால செயற்கையான ஒரு மிஷின் வழியா இந்த நுரையீரலோட ஃபங்க்ஷனை பண்றதுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்கு, அவங்க கருவி. அது இங்கேருந்து நாங்கள் ராஞ்சிக்கு போய் அந்த ஊர்ல இந்த வசதி கிடையாது. ராஞ்சி அந்த ஜார்க்கண்ட் அங்க போய் அவரை எக்மோல போட்டுட்டு ஒரு ஏர் ஆம்புலன்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்து ஒரு மாசம் இருந்தார். சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் அவருக்கு கான்சியஸா இல்லை, நினைவே இல்லை. அப்புறம் லங்ல நிறைய ஆக்சஸ் சீ குத்துன்றதுனால 4-5 தடவை அவருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைவா இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்தப்பறம் நாங்க ஒரு முடிவு எடுத்தோம், இந்த லங் எடுத்தாதான் அவருக்கு குணமாகறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ அந்த லங் எடுத்துட்டு புது நிறைய போட்டு அது ஃபுல்லா ரிகவர் ஆகிட்டு இப்ப வீட்டுக்கு போற வசதியா இருக்காரு. இந்த மாதிரி அறுவை சிகிச்சை மாற்று நுரையீரல் அறுவை சிகிச்சை உலகத்தையே ரொம்ப ரொம்ப குறைந்த நம்பர் தான் பண்ணிருக்காங்க. அது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குரிய பெருமை என்னன்னா, அட்லீஸ்ட் இந்த நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல நம்ம ஆர்கன் டொனேஷனும் இந்த ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டியும் நல்லா அட்வான்ஸா இருக்கிறதுனால வெளியூர்ல இருந்து ஜார்க்கண்ட்ல இருந்து பாம்பே டெல்லியில எல்லாம் இங்க வந்து சிகிச்சைக்காக வராங்க. ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல கூட சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. Right now you can only stream a Zoom meeting. You cannot stream. He was requiring high oxygen support, and that is the time when they, having heard from the media coverage of the first transplant that we had done for a COVID-destroyed lung, the first of its kind in Asia and in our country, they had heard about it and they contacted us for help. So that was the point when we went down, we assessed the minister and we found that his lungs were in a critical condition with a very little hope for recovery. So starting from that point of time, then we also need to mention the efforts which were taken by the Jharkhand government, the Honorable Chief Minister, Shri Hemant Soren ji, the Agriculture Minister, Shri Badal Patra ji, who were very hands-on in the entire event and made sure that all the logistics, all the arrangements were done right with maximum perfection so as to facilitate a speedy transfer of the minister once we had initiated ECMO on him in Jharkhand itself. There was a seamless transfer to Chennai, and following which we all know that he was managed here. And fortunately, because of the beautiful organ donation and distribution system that Tamil Nadu has, and the pioneering system of organ transplantation, lung transplantation that we have here, we were able to transplant him and give him a new lease of life when his lungs had totally failed. So the other point is identifying, as Dr. Rao has also highlighted, which of these patients are so sick that they need to go towards transplant. So not only when they fulfill these criteria of age, when they fulfill the criteria of a single organ damage, it is very, very important that we give them ample time to heal. So ECMO in itself, as we all know, is not a therapy. It doesn't heal the lung, but it helps us buy time for the lung to heal. And we gave him enough time on that. He was on ECMO for almost about 20-29 days. And that is enough time. But then when the lungs did not show signs of recovery, we took the step, we took the call, and then we went ahead with the transplant. So all these things need to be followed. The timings of events is very essential to be followed over here. And then he was a very, very cooperative patient. He was a model patient to say. He cooperated with physiotherapy. He cooperated with exercising to prepare himself for the transplant. And then after the transplant also, which fostered and solidified his speedy recovery and has got him in the state that he is now, that he's ready to go home and get back to work, get back to
the people of Ranchi and Jharkhand. Thank you so much. So you want to say a few words? So, हिंदी में अगर बात करें तो माननीय मंत्री महोदय जी के बारे में आप सबको मालूम पड़ा, डॉक्टर सुरेश राव ने पूरा केस समझाया है कि किस तरह से उनको रांची में रहते हुए अपना काम करते हुए कोविड की बीमारी ने ग्रस्त किया था। इस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद में उनकी तबीयत में बराबर गिरावट आ रही थी, उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ती चली जा रही थी। नॉर्मल नाक से ऑक्सीजन देने के बजाय उनको हमें नाक और मुंह से देना पड़ रहा था। उसके बाद में प्रेशर डिवाइस लगाया गया जिसको बाईपास डिवाइस कहते हैं। उसी समय पे रांची मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जब हमको कांटेक्ट किया, वो एक सबसे अच्छा स्टेप था उनकी रिकवरी के लिए। समय रहते उन्होंने हमारे से संपर्क बनाया, हम लोगों ने मैंने खुद जाकर के रांची में उनकी जांच करी और ये पाया कि उनके लंग्स काफी बुरी तरह से इस बीमारी से ग्रस्त थे। लगभग अगर आप कहें तो 85 से 90% जो प्रतिशत लंग है उस समय फेफड़ा वो काम नहीं कर रहा था और हमारे को नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जरूरत थी। तो वेंटिलेटर से जाने से पहले अगर ये असेसमेंट हो जाती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि मरीज के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या सिर्फ वेंटिलेटर है या एक्मो है या हमें ट्रांसप्लांट के लिए तभी से तैयारी करनी है। तो इस समय पे इस निर्णय को लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसमें परिवार वालों के साथ खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी और माननीय कृषि मंत्री झारखंड श्री बादल पत्रलेख जी ने बहुत बहुत साथ दिया और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। एयर एम्बुलेंस अरेंज करने की, मंत्री जी को झारखंड से रांची से चेन्नई शिफ्ट करने की, एमजीएम शिफ्ट करने की, और उसके बाद में भी जहां तहां वो हमेशा उनकी तबीयत के बारे में बात करते रहते हैं। कई मंत्रिमंडल के लोगों ने आकर के यहाँ से उनसे मुलाकात भी करी है, उनका मनोबल बढ़ाया है और हमेशा अपनी तरफ से एक मदद का हाथ बढ़ाया है कि जो भी हो सकता है वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा हमें आभार व्यक्त करना पड़ेगा तमिलनाडु की गवर्नमेंट का और यहाँ के ऑर्गन डोनेशन सिस्टम का, क्योंकि अंगदान जब तक नहीं होगा तब तक ये लंग ट्रांसप्लांट या फेफड़ा प्रत्यारोपण जिसको कहते हैं हिंदी में, ये इसकी संभावना ही नहीं है। और इसी एक बहुत अच्छा सिस्टम जो तमिलनाडु ने बनाया है उसके ही कारण कि हमें समय पर उनके लिए फेफड़े मिल पाए और उनका ट्रांसप्लांट हो पाया, जिसके कारण ही आज वो अपनी क्षमता से अपने आप से सांस ले रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जगरन जी ने भी इसमें हमारा बहुत बहुत साथ दिया। उन्होंने हर वो काम किया जिसके लिए उनको आग्रह किया गया था, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो समय पे दवाई लेना हो, चाहे वो बैठना या चलना जैसे बहुत ही छोटे छोटे कार्य, उन्होंने हर कार्य में साथ दिया और उसी का ये कारण है कि आज वो इतनी तेजी से स्वस्थ होकर घर जाने के लिए वापस तैयार। धन्यवाद। So, we will now shift to the patient's room where we will listen to the Honorable Minister. नमस्कार मंत्री महोदय, जगन्नाथ महतो जी, आप हमारे को सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे बना रही है, पता नहीं कब तक डालेंगे। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूँ। हम लोग को सुन पा रहे हैं। अब बोलिए। हाँ, मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूँ। एक बार और प्रयास करते हैं, क्या आप उनको सुन पा रहे हैं अभी? हाँ, सुन रहे हैं। He's talking on video. So,
we will wait for him to get connectivity. You can ask questions in which you can ask the team now. லைட் போட்டுட்டாருன்னா ரிப்பீட் எங்க இருக்க நீங்க சார் உங்களுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள். இதே கொரோனா டைம்ல அந்த உரைகளை மாற்ற செய்யறதுக்குரிய என்ன சவால் நினைக்கிறீங்க? நோய் தொற்று ஏரியா ஒரு அதான் நீங்க மாற்றுவதற்கு எந்த மாதிரி சவால் இருக்கு உங்களுக்கு? இதோட லைஃப் டைம் எவ்வளவு சார்? நீங்க கேள்வி ரொம்ப நல்ல கேள்வி. அதுவும் இது நம்ம பண்ண போது அப்ப நிறைய லாக்டவுன் இந்தியா மட்டும் அப்போ டொனேஷன் ரொம்ப குறைவா இருந்தது. ஏன்னா ரோட்ல ரைட்ஸ் கிடையாது. அண்ட் ரெண்டாவது நம்ம முதல் முறையா அந்த நுரையீரலையே வெட்டி எடுக்கிறச்சே அது அந்த ரூம்ல இருக்கிற டாக்டர்களுக்கு எல்லாம் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அப்போ வேக்சினும் கிடையாது. ஸோ அந்த பிடி எல்லாம் போட்டு 2 மாஸ்க்கு 4 கிளவுஸ் போட்டுட்டு ஆபரேஷன் பண்றது கடினம். ஏன்னா அதுல பிராக்டிஸ் தேவை. அவ்வளவு பெரிய இந்த பிடி வந்து அதனால சொன்னாங்க இவருக்கு ஒன்றும் ஃபியூச்சர் பிளாங்கிறதுனால சரின்னு ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்லாம் சரியா போயிட்டு. யூஸ்வலி லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல வந்து அடுத்த 10 வருஷம் நல்லா இருக்கும். ஆமா 2 வருஷம் 2 முடிச்சு அடுத்து 2 சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம் ஆகும். சார் லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் உடனே கிடைச்சிடாது சார். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சில லாங் ரிகவர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ரெண்டாவது நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரிஸ்க் பண்ணினாலும் உடனே அடிச்சாங்க கிடைக்க போகிறது. யாராவது அங்கே பண்ணினாலும் கிடைக்கும். அதுவும் அந்த அக்டோபர் மாதம் இந்தியா முழுக்க டொனேஷன் ரொம்ப குறைவா இருந்தது. இருந்தாலும் சப்போஸ் உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் ஒரு டோனர் இருந்தாங்க எப்படி கொண்டு வரீங்க? ரூலிங் கிடையாது, ப்ரைஸும் கிடையாது. ஸோ டொனேஷன் அதிக நேரம் வெயிட் பண்ண I have my phone on speaker. Can you hear me? கிட்டத்தட்ட 1 மாசம். कुछ बोलिए सर. हेलो. You take one. Can you tell us the histopathology, how different were the lungs that you removed from the other disease? Yeah, in fact, we are publishing it. 2-3 things. One is the lungs are solid. There is no air, virtually no air in the lungs. The cells which are responsible for the gas exchange are destroyed by this virus. There's a lot of fibrous tissue, and actually more than fibrous tissue, what we found was what's called myofibrous lung. That is muscle tissue in the lung, which is what is making it very stiff. Apart from several other changes, in fact, it's a part of a major manuscript that we just sent for publication. Yeah, okay. Thank you. The other question, I'd like to just add on a point to what you said, that why we waited for about 30 days while even the next week. Because as I told you, the timing of every decision is very important in these cases. You have to give the lung adequate time to heal. Because there are cases, there have been other cases when we instituted similar therapy and put the patient on ECMO. Over a period of 3 to 4 weeks, they recover on their own. So a patient and a lung that recovers does not need to be transplanted. So that is another reason that, immediately after ECMO, you should not go for transplant. You have to give the lung a chance to heal in it. So Minister, based on what he वो जब बोले आपको सुन दे रहा हूँ. Yeah. Hello.
हेलो हेलो। हाँ जी मंत्री जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। तो अभी लाउड स्पीकर पे हैं और यहाँ पे प्रेस के मीडिया के सभी लोग जमा हैं, सब आपसे बात करना चाहते हैं। तो आपका इन सब के लिए, बाकी जनता के लिए और जो झारखंड में सब लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? कुछ आप उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे? अभी बोलिए, कहिए। अभी आपके यहाँ नहीं लाता, नहीं बस बहुत यहाँ के तत्परता के साथ इलाज आपके यहाँ बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो आपकी तरफ से ये संदेश सबको पहुंच जाएगा कि अब आप बहुत जल्दी वापस जाने की स्थिति में आ गए हैं और बहुत जल्दी आप अपना मंत्रालय दोबारा से संभालेंगे, लोगों के बीच में वापस उपस्थित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। So what he actually said, and I will just do a translation, I'll try to be verbatim with what he said was, he thanked profusely the team at MGM Hospital, Dr. K.R. Balakrishnan, myself, Dr. Farjinder, Dr. Suresh Rao, and the entire team at MGM Hospital, which has taken good care of him, which has helped him recover from an illness from which he was pronounced that he might not come back. And he wishes that very soon he will be back amongst the people of Jharkhand and will be able to serve them again. English में कहा था ना, man of steel. He is a man of steel. छोटे थे तब से आपको देख रहे हैं सर। हम बंगाल से। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। இப்போதைக்கு ஸ்டேபிள் இருக்காரு. அதுக்கு மெயின் இஷ்யூ ஜார்க்கண்டோட மினிஸ்டர் அது அப்புறம் அமைச்சரோட உடல்நிலை எப்படி இருக்குது, அவருக்கு சிகிச்சை கொடுத்துதான் இருக்குதுங்களா, அவருக்கு எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம்? இப்போதைக்கு அவர் ஸ்டேபிள் இருக்காரு. டீடைல்டு நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு பிரஸ் ரிலீஸ் டெய்லி we are releasing, so நீங்க அதை பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்மளோட ஆனரபிள் மினிஸ்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். அது இன்னொரு வாய்ப்பு. Any questions about the இப்போதைக்கு மினிஸ்டர் எக்மோல இல்ல, பட் அட் த சேம் டைம் தேவைப்படுதுன்னா இங்க அதுக்கான ஃபெசிலிட்டி இருக்குங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இங்க வந்திருக்காங்க. தவிர he was getting excellent care in Rajiv Gandhi Government Hospital. பட் நம்மளோட கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்னாக்கா, அப்படி அதுக்கான தேவைப்பட்டுச்சுனாக்க நம்மகிட்ட அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான். பட் ஸ்டேபிளா இருக்காரு and we are taking good care of him. அதான் டாக்டர்ஸ் அவங்கதான் அந்த கான்செப்ட் ஸ்டேபிளா இருக்காரு. அது தவிர எனி கிளினிக்கல் டீடைல் நாங்க கவர்மெண்ட் ரிலீஸ்ல ஷேர் பண்றோம். பட் இஸ் ஸ்டேபிள், இஸ் டூயிங் மச் பெட்டர் தென் அவர் வந்ததுல இருந்து இப்ப ஸ்டேபிளா இருக்காரு. We should not discuss about our நம்மளோட கான்டாக்ட் மினிஸ்டர். We want to any further questions about Jharkhand minister, we will please take it. அவர் டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. அவர் என்னன்னா சிஎம் இங்க வந்துட்டு அவர் கூப்பிட்டு போறாங்க. அதனால வெயிட் பண்ணுங்க. Any more questions? Thank you so much. Questions from Jharkhand media. Okay, there is a question from Jharkhand media.
someone has to delay the When did he come to Ranchi? One question from Pradeep Singh from Diamond Jagran. And the other question is, Honorable Minister has been in ICU for long period, as we got to know earlier in the press meet. So what will be the quality of life for him after he returns to Ranchi? So I think I'll send that answer across in Hindi. So बहुत समय आईसीयू में बिताने की वजह से उनकी जो जीवन शैली है उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो ट्रांसप्लांट होने के बाद अब एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। So to put it in simple words, that even after spending such a long time in the ICU, his lifestyle will be back to normal. He will have a good quality of life, and that is the basic purpose of doing the transplant. CM and the Jharkhand for us to prepare a discharge for him and send him back to Ranchi. There are no more questions. Thanks to everybody.